Okay. Test test. Things real quick. Okay, yep, seems like that's smart. I'll just have to leave it out of that. I can't do it. Thingy. Anyways. Let's see if the game's up. If not, then, well, we'll do what we'll do. I don't think the game might be up just yet. And I have a couple things I want to react to first. But I know, like, some update data has already been processed. Anywho, how's everyone doing? Twitch, YouTube, Kick. First live stream on Kick today. Then file and shaders. Well, so I don't have any alerts set up on Kick yet either, so any like follows and stuff that happens, I won't be able to probably get any of that popped up, unfortunately. I do have to go through a full overhaul of all my alerts and everything. That login success, so... Is the servers live? Oh, the servers are live! Oh, great! We got the patch out. But first I do want to look at the Cartethyia stuff before on YouTube. So we're gonna take a quick look at that before we start all the gaming. Yep. Cartethyia Sonoro, inverted tower. Anyways, I will close out the game real quick. And now we will look over these Resonator Combat Showcase, and they also got another video that they uploaded. The actual Resonator Showcase for. And same with the Japanese version. So we are going to start recording for YouTube in 3, 2, 1. Hey there, YouTube frogs. This is gonna be clipped up from the stream that I've been doing today for 2.4. But today what we're going to do in this video is go over my reaction, blind reaction to the Cartethyia Resonator Combat Showcase and the Cartethyia Resonator Showcase in both the English and Japanese language.
So pretty straightforward. Nothing too complicated. We're just gonna be taking a look at this, giving my thoughts on these things, and then moving forward. So with that, let's start with Cartethia's Resonator Combat Showcase. But I do want to note, I like how that they always started that with like her little theme. Well, not necessarily her theme, because this is technically her theme now. But she has a couple different themes. Like there's Against the Tide, which is what this leitmotif is used in this little piano section here at the start. But also there is With Glory I Shall Fall, and the other song that's related to that, from like her boss battle and stuff. But I always like those little details and stuff. And already starting out with the 2D animation, like this is really nice. Even though this isn't even a keyframe, like the quality of that art style is still really good. Even for like the in-betweens rather than keyframes. And then big Cartethyia, the release, small and big. This sword shall follow your will. Okay. You won't We escape. got some action. Purge the impure. True form revealed at last. That transformation just and especially like with those like synth vocals added into that, the oh he oh yeah, something like that. Really nice, really nice. I really love this piano rendition though of Against the Tide. Exonerate. Till the denouement. Chaos purified. Tides We got a rise nice, and crash. a very nice like brassy tone there added on top of the piano layering. Really nice. Tides rise and crash. My blade. And of course the ult. Really nice. And that's that. Pretty straightforward. Very nice. Oh. Your time has long passed. So we got some more Leviathan. Interesting. Now let's look at the Japanese version of this. Voiced by Asakawa-san. Yu Asakawa. この剣はあなたの思うがままに逃がしません I think a little bit of portal stuff going on as well in the animations. Very graceful, very graceful. 真の姿ここに権限する。 And bigger version. やっ。謝罪。終止符を解く。 Damn, she fine. 汚れを払え。逆転する荒波。 And この一振りで悪を滅ぼそう。 really nice.
Very, very nice. 裏切り者 Yep, フルルドリス まだ Of course. 消えないのか。 just that frame right there. まだき Really nice. Really, really nice. まだ消えないのか。 And the bouncy of the years. Always very adorable. I am very normal about this character, to say the least. Okay, so I don't think there was anything else that I really wanted to note of here from the combat showcase. It's a very simple enough, straightforward showcase for the most part. I did like the transition effect though here with the glass, and then into her crown, and then the transformation, ここに the fleur de lis. And I guess that's an idol right there, where she's floating and then has her swords out. 謝罪。 Oh yeah, beams, just like in her boss kit. Yep, and then I guess that's her tacit mark, most likely. Yeah. Ult here, and then chained. Oops. Lots of impact frames in the middle there. And yeah, her tacit mark, I'm guessing. Yeah, really good stuff. Really, really good stuff. Okay, so that was the Resonator Combat Showcase. Now for the actual Resonator Showcase. Let's take a look. Blessed Maiden, they are ready to receive your audience. It's the Blessed Maiden! Blessed Maiden! Please guide us again to the Sentinel's path! So, interesting thing to note here. This is possibly back 20 years before the start of the game. Probably like just before the whole Dark Tide and stuff happened. Or who knows, maybe after. Maybe this is just her reminiscing about her past. Without actually being like this, because we do know that her whole fleur de lis form is something that happened over time naturally when she was fighting Imperator. Well, not Imperator. When she was fighting Leviathan. And so it's technically, as far as what most people should understand, it's technically impossible that the Renacida of the past would know this fleur de lis rather than Cartethyia as fleur de lis. Blessed Maiden. This is for you. Keep away. Oh. Pilgrimage. Blessed Maiden, please stay your steps. A fool dared to profane the truth of our divinity. Let not your eyes be stained by such disgrace. Stop him! Fool dared to profane the truth of our divinity. Is it possible that this could be the troop then? Could be. The troop that was talking about the true form of Imperator. Blessed Maiden, why do you stop me? Let him go. The Sentinel is no longer with us. Must not transgress.
Stop! Do not advance any further. Okay, yeah, this is probably just in current times. But in a different perspective, it's a bit weird. I don't know. I'm not entirely sure this is probably something that actually happened. Yeah, this definitely didn't happen. Or maybe it will happen. Who knows? Okay. Your This is where we time got. has long passed. Such ignorance. Oh, Captain. Mortals must follow a uniform creed, lest they descend into chaos. Mortals must seek the focus of face, lest they crumble beneath calamity. Under my guidance, Raguna will know no tears. The people shall rejoice eternal. Sacrifice and pain will be no more. Isn't a world like this wonderful? Wonderful. All I can see are plight and suffering. And you're the one to blame. I will stop you once again! Ah! Okay, yeah. That was a whole metaphorical scene then, I'm guessing. Thou wish to stop me in such a frail state. Oh. After all, Hey! Actual Leviathan. hath slipped from thy This is actually really cool, especially since they're mixing in the 2D animation with like Fleur-de-Lis's 3D model in space. It's an interesting point to add them both together like that. Also, it's like nice to see that we finally have the full idea of like what Leviathan actually looks like. Pretty much sort of whale-like being as to be expected. But it's cool to actually finally have that, since we never actually got that because Imperator merged with Leviathan previously rather. Thou didst renounce thy initiation, and the chance to ascend unto a greater being. Follow my path! 'Tis the sole way through civilization's eternal night! The night is long. Daybreak comes at last. Cruel and harsh may reality be. It should not be cloaked in deceit. The truth will come to light. Okay. The people. And again, another orchestration, or rather another arrangement of Against the Tide. Whew! That leitmotif is really, really nice. Just a really powerful, very, very powerful leitmotif. Will rise! Hey, small again. Your vile plans failed. Yet again. And I guess this is in front of Septimont at the end there. Overall, very, very nice. Very nice indeed. And now let's look at the Japanese version.
さと離れろ。あ、聖女様、お待ちを。この者たちは我々の死を冒涜しています。近づいてはなりません。捕まえろ。聖女様、一体どうして？ I like. Let's go back and listen to that again. It was a nice, like, short, very hard to catch if you're not paying attention to it. But the music, like, definitely, like, temporarily increased a little bit there in tempo and tension. So, like, let's listen to that again. So you got the standard, like, foreboding, the bell ringing, dong, dong. And then darker and darker. And then it, for a couple seconds there, it like really went like dut, dut, and then it stopped. With Fleur de Lis stopping the La Guardia. Very, very nice. Very nice. Very small, and definitely very hard to notice detail. Like, right around here when the La Guardia pulls up his, fist. Fist. And then goes back down to continuing the song. Da, 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 da. Very nice. 話してあげなさい。最初はもういない。なんたる冒涜。 And then another shift in tone, of course, as they turn on her. Okay, and of course, organs, because it's now in the church. And pick up again. Feet. Let it be known that this is like, I don't know, the how manyth time that they gave us a good frame of Cartethia's feet, Fleur de Lis's feet. I mean, not that I'm complaining, but yeah. Definitely they're cooking something over there in the team. That's for sure. I also like how that that build up over there. I'm not sure if like I'm pretty sure that's like a synthesized a synthesizer sort of build up, and I don't think that's a specific instrument off the top of my head. But it's a very nice build up and very kind of reminiscent of like some of the themes that you'd see from like Uematsu and stuff. Where they use a lot of like a grandiose, like sort of like wild and chaotic build up. Very, very most notably in like Dancing Mad, for example. And then back to violin. And now you have the brass as she gets even more determination. And then again back. It was very, very chaotic, swapping between each. And then another transition, more cinematic now.
right there, I like how they added again more like voices into this, like synth voices. I'm guessing if that's not actually done through actual choir. Just to again highlight like the climax of this battle between Leviathan and Imperator. And then the merging. As for this, honestly, I like the bit of the transition from the 2D to 3D. They are very good at that. Though honestly, I'd say like in this sort of specific scenario, with this model they got of the combined Leviathan and Imperator, it does feel kind of a little bit off. Especially like if you're used to like bad CG in anime, for example. This sort of feels a little bit reminiscent of that. But overall, like, I get the bit that they were going for, since that is supposed to represent the statue itself rather than the actual Imperator Leviathan combination. So I can understand like why it might feel a little bit uncanny and a little bit off. 必ず朝は訪れる。いかに過酷な現実も偽りで覆うべきではない。真実は必ずみんなに届け。And then the final cut. Set of frames. また小細工を。 That was a very nice like scoff from her at the end there. Like very disdainful, which is interesting to hear from like Asakawa doing that sort of like cutesy high voice. It's interesting to hear like sort of like a disdainful like disgust on top of that. Like that right there. Like that actually very chef's kiss. また小細工を。 And that's definitely like one bit that I don't think was really done to that sort of extent on the English version. But I mean it was fairly close or similar rather. Well, I mean not similar, but like the English version definitely has a lot more. The English voice actor rather. I think personally has a lot more and clear understanding of the character. No shade against Asakawa. I absolutely love Asakawa's characters that she's done across the years, across many different IPs. But definitely I feel like the English Cartethyia is a little bit better comparatively to like Japanese, which is a very rare case. Usually it's normally the other way around. But overall, very, very cool, very, very fun. And we will leave that at that. So if any of y'all like my analysis, please like, comment, subscribe. I would really appreciate it. And y'all have a good one. Bye-bye. Okay, that is the recording. Now I will upload that later. So let's actually get into the game, shall we? Close that out. Okie dokie.
And in Solaris. Oh yeah, hey, new splash screen. Yep, lightly we toss the crown. Okay. We are in, and I don't have a lot of rolls to roll, so we'll do what we can. Kinda wanna start Zani's story quest first, so that we're all caught up on that before we go through Shadow of Glory and start doing story for Septimont. Okay, what do we got here? Let's see what this looks like. Ah, Septimont, little thingy. Septimonto! Destiny reclaimed. That's a nice thing, but probably not worth getting. I'll probably buy the battle pass a little bit later, off stream, because I do have some funds for that, but I don't have anything to like really get. Okay. Of course, outfits. Got the Lara and Changli. I wish I was able to get Changli, but no, couldn't. So yes, very nice, very nice skins. Unfortunately for Changli, I gotta wait till again. Course aspects. Ooh, this is 300 asterite and 10 aspects. This might be interesting, especially for like gliding and stuff. It's a pack that comes together. No launch discount, so I guess I could pick that up whenever then. And let's grab our items. And I want to grab these Whispering Cores. And I might go for some Tidal Resoniums. Tidal Residuums, rather. Not right now, though. I'll probably do pulls, and then if I need to get more of them, which I probably will, because I do still need to build a bunch of other characters, like from 2.0, I'll probably pick those up eventually later, and maybe same with polygon cores. I think I only have one character though that uses polygon cores at the moment. Title exchange, yeah, that's all the stuff. That's that. Events. We got title festivities. Yep, almost stuff. Already did that. Dreaming Deep. Nothing new there. Ever Glorious. This is the. I think this is a battle event. Yeah. Probably a battle event. This is the exploration event, 300. This is also some sort of side quest event, it looks like, or probably the Scales of the Past. Yeah, actually no, this is part of the exploration stuff, Scales of the Past, yeah. This is still around? No, it's probably just letting you exchange shit. Okay, Gifts of Melodic.
I'll grab that. And then yoink that, and then we get the usual 5 in here. And Glamour Carter. Okay, yep, could test out the outfits. Send in aces, this is the usual. And a new tactical hologram for Kelpie, I believe. Yeah, Kelpie. Also, while we're here, Rosemary, you got any more goods for us? 薬屋ローズマリーへようこそ。薬剤の Doesn't 調合 seem な like ら it. お任せください。 So, if Cartethyia uses a new thingy, I haven't checked. It's probably going to be at a shop in Septimont then. Okay, so we got items. Yes, claim that. Words a Drake delivered letter. By the time you read this letter, I'll be on my way to Septimont. Sorry for leaving so abruptly, but there's a matter that requires my immediate attention. I'm afraid I can't divulge too much at the moment, but as observant as you are, I'm confident that you'll find out what it is as soon as you arrive in Septimont. People of Septimont, I've heard, are valiant and full of life. They value, above all else, glory won in battle. Maybe this city will be more to your taste than Raguna was. Am I correct? Please don't laugh if I'm not. This will be my first trip to Septimont. It'll be your first too, I presume. You'll receive a package delivered by Drake. Inside are the earnings I received recently from working as a wandering knight. I'm sure you'll put it to good use. I have to leave now. Time is of the essence. I have no doubt that you'll have a great adventure in Septimont. Just remember, as you walk on the Septimontian soil, it's the same ground I'll be walking on. We shall meet again in Septimont, righteous one. Indeed, we shall meet again. Compensation. Bug fixes and downtime. Awesome, awesome. I want to favorite this one. Can I favorite this one? I don't think I can. Yeah, I don't think I can. Oh, that's disappointing. Well, so we have 10 rolls. Let's gamba. 20 from the start of Soft Pity, so we'll see what happens. Nothing. Okay, I'll take that Yoo-hoo though. That is a 1 more, and I am a 1 left from completing my Yoo-hoo. Awesome. So now just 1 more copy, and then I will have all the copies of all the 4 stars. That will be very nice. Kakarot is not a 4-star. Lol. And then, yep. These 2. Yeah, soon to be complete. Okay. So, with that in mind, let's start on Azani's story quest. Blaze in the dark. Also, let me get my spend my serum. Well, not a serum, but my stuff, my goods, my schlop. Weight plates. Yeah, that's what it's called. Challenge.
同心 Easy. And 2 more runs. And 1 left. It's a go. Ow. And done and dusted. I oink these. Yep. Now, back here to the resonance beacon. Populate. As this is super duper hard for my 3060 Ti. Hey, yep, tactical hold. LP. Okay, Zanni. Let's go. You board the gondola and enjoy a pleasant day in the Laguna. As night falls over the city, you get off the gondola and notice 2 suspicious figures nearby. 君は誰のか? Times. Who might you be? Up to no good? もし失敗したら今度こそただじゃ済まないぞ。 The night roving rover is here to save the day. Am I interrupting something? なんだ、引っ込んでろ。俺たちがブラックアリーだって分かってるのか? You think I care? バカ、こいつはただものじゃねえ。早く逃げるぞ。 Ooh. Who's there? ち
ちょっと協力してほしいことが。お前たち何をコソコソしている？ Oh, Zanni? A flurry of panic sounds echo in the distance, and the sense of being watched fades. Johnny? Beat their asses. 漂白者。 How you doing? This fine evening. この二人が何者なのか知って No る？ clue. Looks suspicious. 人質だとか陽動だとか話し合いながら私に襲いかかってきたんだ。 Okay, they were trying to break into someone's home. そこであなたに見つかってやけになったというわけか。なるほど。 Oh, they said it was Black Alley business. Any clue? Have you heard that name before? ああ、でもその名はもう。あなたたち、これは何事ですか？泥棒を取り押さえていただけです。これから戒律院に送るところですよ。そこの彼は We helped. ジサイ様と同じように物音に釣られてきたようです。 Oh, good enough. Close これ enough. は知っています。記録が必要なら私が行きましょう。教団との交渉は任せて。あなたも面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だろ。 Yes, that is indeed very much true. Someone else was also there. She asked for my help. But she ran away. 別の人物か。わかりました。一緒に戒律院へ行きましょう。この事件には裏があるかもしれない。 Yep, 少し we'll meet 待っ up ていてくれ in a ないか bit. な。そう長くはかからないはずだ。ザンニーが戻るまで声が聞こえた方に行ってみよう。 Okay, we got Inspector. What they got here? ゴンドラに乗ってどこかへ行ったようだ。 Yep, it is 手 indeed がかり gone. を途絶えてしまった。ザンニーの改良窓。 はい。 Hello 待 there. たせて悪かった。 Oh, even got us an energy drink. Thank you, thank you. 戒律院の連中は相変わらず面倒だ。 For sure. How did it go? いや、取り調べの結果をファミリーに教えてはくれないよ。あの泥棒がブラックアリーの名前を口にしたことも伝えたけど、戒律院の連中は根拠がないとして関心を持たなかった。 Yeah, and what exactly is the Black Alley? 無法者たちの集まり。要するにギャングだよ。ま、自分の意思とは無関係に入れられた人もいたけど、当時犯罪の道具として半ば強制的に流れ物を集めていたんだ。でもブラックアリーのトップは何年も前に倒された。残りの奴らも大した力はなかったはず。今も牢獄の中で過ごす仲間もいる。 Do you think those two were just a few stragglers? 単純に脅し文句で使っただけかもしれないけど、相手を間違えたようだ。
協力を求めてきた人が気になっているようだけど、何か分かった？ No, no. We just found a boat that was taken. 彼女はかつての流れ者と同じ状況だと？ Probably. For sure. I'd imagine. あなたは困っている人を放っておけないタイプだね。That's a guarantee. Hey, look at Becky in the background. And Margarita. まだ時間はある。少し寄り道をしていこうか。Girl, I have all night. I've got time to spare, so where are we going? Is it far from here? かつて使われていたブラックアリーの入り口へ。Fair enough. もし復活したなら、アジトに行けば手がかりが得られるだろう。Blaze in the dark. Quest unlocked. And 世に任せよ。 Yeah. 心地いい風。 see what we got going on over here. Any clues? Tegakari is what the term is in Japanese. ここだ。正しい位置を叩けば隠された入り口が現れてくる。どうかした？ How come you're so familiar with this? 昔聞いた記憶があるから。 That's so. ひとまずやるべきことをやろう。 Fair enough. Get up the door. Aside from a few broken rocks, only silence greets your efforts. おかしいな。記憶は合っているはずだけど。 Unless they change things. ここは俺たち仮面兄弟の縄張りだぞ。 Yep, good to know. Thank you for telling us exactly what's going on. 強そうだけど。ビビんな。俺たちでブラックアリーを復活させるんだろ。 Are you so sure about that? 無駄足を踏ませたようだ。 I wouldn't say a completely wasted trip, but yeah, sure.待てやめてくれ。悪かった。勘弁してくれ。 Really now. だから言ったのに。ちょっとは俺を信用してくれよ。 Well, better fess up then. ここは呪われてるのか。ろくなことがない。今日もあの時も。 Last time. 何週間も前の話だ。何か崩れたのか大きな物音がしてよ。 確認しに行ったら怖い顔の女が出てきて急に襲いかかってきやがった。無事に逃げられたけどしばらく危ないと思って2週間くらい待ってから戻ってきたんだよ。
She's the one who marked the entrance then. そうかもしれない。でも、なぜ？用は済んだんだら俺たちは失礼するぜ。Don't think your guys are getting off that そ easily. んな度胸でブラックアリーを復活させられると。自分に言い聞かせでもしないとやってられないんだよ。一人は単純そうな顔だし、もう一人は疲れ切った顔してたから。Halfway worked his that side. Look, I like my chances. You know what? Fair. どれだけの人を襲ったんだ？ Good point. How many times did... Not even once. I doubt that. あとは戒律員で言うんだ。Zani swiftly subdues the two would-be escapees. ブラックアリーの件は引き続き調査しよう。Yep, fair point, fair. 何かあったらまた連絡する。Okay. You seem surprisingly motivated. あの That's not 二人を normal. 戒律員に送ってから判明したんだ。あいつらが狙っていたのはファミリーのメンバーの住宅だった。安全な住環境を提供するのも私の仕事だからね。Fair enough. You're such a diligent senpai. 明日何か情報をつかんだらまた連絡するよ。Turn to Laguna and wait for Zani. And we sit. You order some late night snacks at Trattoria Margherita and wait. Next day you get a call from Zani as you are wandering on the street. Alright, shoot. Talos. Hey, 前にも言ってたな。ブラックアリーのトップは誰かの手で倒されたと。Probably her. 遠行のナイトウォーカーというものによって Blazing Night Walker, indeed. Come again? 遠行のナイトウォーカーだ。あまりいい名前とは思わないけど、時間があったら情報共有をしないか。少し手伝ってほしいこともあるんだ。Oh, let's meet up with Zani. In the market. How about... 決めた。 Oh, okay, fair す enough. みません。全部のフレーバーを一つずつください。Eh, bit hard on the digestion now. あ、漂白者来たか。そこでゆっくり話そう。Eh, gladly. Anything 好き for なフレーバ you. ーがわからなかったから Ooh, 全 ice 部 cream. 買ってしまった。 Or sorbets, probably. I took you for more of a coffee person. 苦味は仕事だけで十分だよ。プライベートの時間に味わう気はない。 Fair enough. Eh, those two thieves give you more trouble than expected. あいつらに特別な力はないはずだけど、実は同様の被害を受けたファミリーのメンバーが他にもいたらしい。Ah, okay. Lots of trouble indeed. まずは何から聞きたい？ First, tell me what you need help with. さっきも話した通り、似た被害がいくつか発生しているみたいなんだ。
Okay. ファミリーは防犯対策を強めているけど、このままでは被害が拡大していく一方。True. 捕まった奴らが口を割る気配はない。それに実際のところ、大した問題を起こしたわけじゃない。だから拷問するわけにもいかず、下手にことを進めると別の問題が生じるからね。そういえば誰かに協力を求められた。 Yes, yes, I do remember that. You wanna locate her? そうしたいところだけど、似た特徴の人は見つからなかった。おそらく意図的に姿を消しているはず。でも今のところ唯一の手がかりだ。 Yeah, it seems like a good enough そこで start. お願いがある。謎の人物をおびき寄せてもらえないかな。 For ice cream, I guess I can't say no. もう少し買ってこようか。 Now you're really trying to butter us up, 早速 ain't 今 you? 夜作戦を実行しよう。よろしく。 Oh, glad to 今のう help. ちに休んでおいて。ホテルはすでに手配してあるから。私はもう少しここにいる。質問があればいつでも答えよう。 Do you really need to prepare anything? それならとっくに住んでいるよ。 Good to hear. このままホテルに行くか、それとももう少し話を聞こうか。 I think you got anything interesting to say. 何か質問？ Ask about the Black Alley. かつて混乱していた時期があった。当時教団は大きな打撃を受け、多くの優秀な人を失ったせいで混乱は長く続いた。 You're referring to the second dark side? 教団は決して完璧なわけじゃないけど、ラグーナの秩序を維持してくれている点は否めない。ブラックアリーは秩序が不在だった時期の産物だよ。バラバラだったのが Makes sense. 一つのギャングになった。そのせいで法令を守る一般人は困り果てていたんだ。 Yep, quite unfortunate. さらに奴らは犯罪の道具として多くの流れ物を無理やり集め始める。ラグーナの至るところに目や耳を持つ彼らは、教団が殲滅を何度試みても逃げ続けた。けどそれもあの日まで。がんじがらめに縛り上げられたギャングのトップが戒律院に運ばれてきたんだ。そして教団はそれを手がかりにブラッ And ク it ア was the リー blazing night walker that delivered 変更のナイ them. トウォー Yep. カーとタロースという名は奴らが最初につけた。 Okay, 何 another か質 question. 問？タロースはブラックアリーのボスの名前だ。 Mm-hmm. 奴らの話によると、これは誰か一人の名前じゃない。 Hey, there must have been quite a few Taluses ボ over ス the が受 years. け継いでいく。ああ、それとボスの選出方法は至ってシンプルだ。一番強いやつがタロースになる。もっともその名前はブラックアリエと共に消えてしまったはずだ。質問があるかな？何か質問？ Ask about the Night Walker. ナイトウォーカー。この大げさな名もリナシータに数ある噂の一つに過ぎない。ラグーナにもかつて混乱していた時期があった。当時教団は大きな打撃を受け、多くの優秀な人を失ったせいで混乱は長く続いた。あの時期の夜は今ほど穏やかじゃなかった。無法者に絡まれている一般人なんてしょっちゅう見かけた。そしてつかみどころのない謎の人物が一般人を何度も助けていると、その存在を多くの者が知った。けれど誰も名前を知らないから変更のナイトウォーカーと呼ぶようになったらしい。 AKA Batman. 人々の前に現れたのはタロースやギャングを一人で殲滅した時だ。 Okay, 何か another 質問？ question. How will we し all? っかり休
Yep, work does indeed start later. So let's go over to this hotel. Give it a moment for it. Got a bit of a lagging issue, I see, with the stream. He moves to where there isn't a lot of stuff moving. Okay, there we go. Concierge. こんにちは、漂白者さん。ザンニーさんに頼まれたお部屋の準備はできております。お休みになりますか？ Have you heard of the Blazing Nightwalker? もちろんですよ。What do you have to say? なんせ私は遠行のナイトウォーカーに助けられた一人ですから。当時のラグーナは今ほど平和ではありませんでした。帰りが少し遅くなっただけでギャングのメンバーが街を歩いてるくらいでしたから。遠行のナイトウォーカーが助けてくれなければ所持金を取られていたことでしょう。それも1ヶ月分の給料を。And what does they look like? 動きが早かったですし暗かったのでよく見えませんでした。目が光っていたということくらいしか。Blazing eyes, eh? おそらく名前の由来はそこでしょう。I see. こんにちは、漂白者さん。ザンニーさんに頼まれたお部屋の準備はでき Yes, ておりま I'm した。ready to check in. かしこまりました。Take some rest in your room. So you leave the hotel and decide to... bleh, words. Fast. Oh, a gondola. Hey, Zanni, you ready? I'm all good. What about you? Aren't you? ちゃんと休んでるつもりだよ。I have a few questions. The family's approach this time. 被害を受けたメンバーは多いのに、ザンニーしか使わしていない。あまり大人数で動くと感づかれるからね。Fair enough. And why not tell the order? 戒律員もすでに残党を何人か捕まえている。ただ、教団は確固たる証拠が出てくるまでそう簡単に動かない。それに、教団のトップにはモンテリが小競り合いに巻き込まれるのを見て喜んでいる人もいるから。Fair enough. そして何より You actually volunteered for extra work. It is indeed an issue. It is not normal for the Zonni that we know. There's probably something you're not telling me, is there? Isn't there, rather. Face. こうさんだ。相変わらず鋭いね。あなたと一緒にいると秘密がなくなってしまうよ。Okay. Care to give us the delicious details? 実は当時、ブラックアリーのトップ、
タロスを捕まえたのは私 I なん sort だ。 of figured as much. Okay. So, the Blazing Nightwalker. So, is it the Renaissance tradition to have a moniker? 正直私も困っているんだ。でもあなただって月経感になってから二つ名がいくつもつけられているはずだけど、 And what might those be? ファミリーが私だけ使わした理由は大規模に動くと敵に気づかれる可能性を考慮していたのもあるけど、これも理由の一つ。 Yep, fair enough. I didn't really imagine they all fire up like that once. 言っておくけど、自称したことは一度もないよ。 That is also indeed true. あの時だって自分のやるべきことをしていただけ。いつの間にか変な二つ名で呼ばれるようになったけど。それにしてもその二つ名は今のザンニーから想像がつかないな。 Okay. Good work, Changer. ずっと光っていたらおかしいだろ。 Sure enough. それでタロースが本人の可能性は？さあ、どうであれ自分のやるべきことは変わらない。後始末とでも思っておくよ。ことがうまく運べば夜食の時間くらい取れるかもしれない。 Yep, fair enough. Okay, I'll go all in then. あなたの全力が必要なほど深刻な事態になっていないといいね。適当で済むならそれに越したことはないよ。夜食を食べる元気くらい温存しておきたいから。 Yep, I'm looking forward to it. One last fist bump. そろそろ時間だ。手分けして待ち伏せするよ。今日で And 尻 up 尾を we つか go. もう。ザンニーの様子は適当に思えないが、ここは黙っておこう。Wait for the Bang members to appear. Wait on the roof for some time. As anticipated, several suspicious men begin to appear. 誰だ？普通の泥棒に見えるが。わかった。タイミングはそっちに任せる。 Okay. 尾行している人がいないか私は見張っておく。任せる。かかったな。やっぱり隠れてるとは。行くぞ。静まれ。手伝おうか。俺一人で十分だ。Clean and stick. Okay, stop resisting and just surrender. Oh, well then. Yep. Smoke screen and Maku. Oh, let's try to follow him. Not letting you get away. Oh, cutscene. Because we work out.
No, not Bakey. Put Bakey down now. 誰が解放するもんか。こいつは俺の人質。いや、外実だ。Hey, nice one. Nice save. 朝早くから仕事に向かう人たちの食事をどうするつもりだ。さあ、隠れ家とボスの名前を吐くんだ。一度連れて帰ろう。Yep. 何かしら情報 Looks like he's は knocked 得るは out. ずだ。残念ながらこいつはただの情報や私たちが探している人じゃない。もしかして僕を Yes. 探してるの？ Actually, 僕はコリーン。お願い、仲間を助けて。 we would be glad to. Care to give us a bit more information, though. その前にまずは自分のことを話してもらわないと。僕はブラックアリーから来た。 You don't exactly look like you're in the same 違う business. の。昔のギャングじゃなくて彼らの拠点を指してるんだ。ブラックアリーの入り口はもう使えなかった。タロースが壊したんだ。 No でももう way. 別の入り口があるよ。もともとあそこは僕みたいな帰る場所を失った人が住んでるところなの。普段はアルバイトで暮らしてるんだけど、あの人が来てから。 And what did she do to あ you? の人はもともとギャングの拠点なんだから返してもらうって。これからもブラックアリーで生活したかったら自分の言うことを聞くように命令を。昔のように騙して盗んで奪う。そしてあの人に渡すの。そうしないと殴られるから。生き残りか。 Fair enough. 昔のブラックアリーとそっくりだ。でもその人がタロスだってみんな信じているのか。うん。いや、そう信じたいのかな。普段から泥棒をしてるような人たちだから。何より誰もあの人に逆らえないんだ。 Is she that strong? Flame doesn't answer your question. Instead, she looks at Zani with a conflicted and wary expression. 私は席を外そうか。 No. 漂白者。俺の友人を信用できないなら助けるのは難しいな。助けを求めてるのはコリーンの方だ。信用できないなら相談には乗れないな。僕は。本日の作戦は終了とする。捕まえた奴らを連れて帰ったら退勤して構わない。了解です。ザンニーさんの方は何か手がかりをつかめましたか？いや、まだ何も。そうでしたか。また明日も動いてみましょう。これで私たちだけになった。まだ何か問題でもあるのか？デバイス。タロースもデバイスを持ってた。それが彼女をとても強い音階にしてしまうんだ。なるほど。She's probably resonator then, most likely. ものだと警戒しているのか。だから私たちが信用できず、外から来た月桂冠の方を頼るわけか。ごめんなさい。Oh, I see. Gotcha. 謝ることはないよ。被害者として人を警戒するのは最もな権利だからね。では漂白者、これからどうする？ We can't ignore someone who's asking for help, or yeah, we'll do too. 他のみんなはもう退勤して You told everyone to call it a day again. ファミリーのメンバーとして
デバイスの悪用を防ぐのも私の仕事だ。For sure. 今度こそ2倍の残業代と休暇 And を an 申 extra 請し vacation. Great, but have you spent the vacation you got last こ time? のタイミングで聞くのか。 So depressing now. ありがとう。本当にありがとう。 I'm sure we could work something out with Carlotta. タロースは新しい入り口の場所を知られないように警戒してる。僕たちはブラックアリーを出入りするとき、必ず目隠しをした状態で仲介人に連れて行かれるんだ。仲介人のところまで案内するよ。 Fair enough. Hey, what do we got? Hit us with the deets. あそこが仲介人の隠れ家だよ。でもあいつはずるいんだ。少しでも危険を察知したらすぐゴンドラに乗って逃げちゃう。 We can use that to our advantage. 同意見だ。 Flip. 私が正面に出て騒ぎを起こす。 Fair enough. チェックメイトは任せた。 Sounds like a plan. Following the plan, you move to the rear of the hideout to use signals on you to initiate the operation once in position. やることはいつもと同じ。 Hello. これも仕事のうちだよ。さあ。 Okay, on to the next group. See? The runner's men rush out and attempt to overwhelm Zani with their numbers. Meanwhile, you intercept the runner attempting to flee. Jigs up, bucko. Ow. Ow. I can't fly. Bullshit. Okay, drag the breach gondola out. 待て、ブラックアリーの入り口を聞きに来たんだろ。 I haven't said a word yet. 情報源を失うわけにはいかないんじゃないか。俺は囚われの身だ。これ以上黙っていたところで痛い目に遭うだけ。なら状況を見極めて賢く立ち回る。これが俺のモットーさ。
脅迫者、そっちはどう？ Yep, and he's already talking. 私が用意した会話術を披露する必要はなさそうだね。入り口の位置が分かったらすぐに出発しよう。他のスタッフたちもそろそろ来るから後始末は任せて構わないよ。Okay, fair enough. Now, brother, give us the deets. With the description the runner provided, you find the Black Alley's entrance. Ima saraだけど、タロスの命令をコリーンも実行していたんだろ。Mm-hmm. Yep. 僕はしてないよ。脅迫者の言葉を忘れたのか。私たちには互いを信頼する必要がある。Revenge match or something. だって仕方なかったんだよ。やらなかったら殴られるから。Or at least trying to break down the laureate. そうか。なら全てが終わってから戒律院で話を聞こう。でも許されるなんて Nice. 簡単に思わない方がいい。Aw. わかった。Damn. It should have been me, not him. Good times, rather not her, rather. Okay. Blazing Nightwalker is no joke, or giving someone a lecture. Are you sure you're Zani? Let's go with that one. Teasing. 今頃ベッドにいたらどれほど良かったものか。早いところ解決してしまおう。Mm-hmm. 内部の匂いがあまり気持ち悪くなければいいが。Please don't point that out right now. 安心して。ここは地下水路だったけど、ずっと前に放棄されてるから。Yeah, but you know, people still gotta 決して shit 綺麗とは言えないか and も stuff.。でも人は住めるようになってるよ。地位によるギャング内の縄張りはこの入り組んだ水路によって分かれてるんだ。タロースは一番奥の水路にいるはずだよ。悪魔は地獄に、主座は教会にって言葉はまさにこのことだね。そうだ。脅迫者、仮面をかぶろう。こうしておけば面倒事が多少は減る。あなたも私もむやみに正体を明かさない方がいい。Fair point, but don't they already know we're coming? 僕は何も見てないよ。知らない。なら大丈夫そうだ。Okay. On. In we go. Black Alley.行こう、漂白者。さっさと仕事を終わらせるよ。こっちだ。迅速に。さあ。
し遊んでやる。これじゃあ戦わざるを得ない。まあこれも仕事のうちだよ。More. 借りは必ず返す。Oh, can't pause the game. この貯水槽の下に道があるはずだ。まさかここを潜って下に行くのか。確か隣の部屋に水を放出する仕掛け Fair が enough. あるはずだけど。とにかく行ってみよ Convenient way to get out of not having a diving う。 mechanic. 連打装置。大きな力で連続して叩かないと起動しない。僕たちみたいな流れ者は力がないから起動できないんだ。Oh, we could fix that nice and easily. Okay. Charge. Added portion. There we go. Thing. Turn the messenger statue to the correct direction. Activate mechanism. Different mechanisms require you to turn the statue in different ways. Different directions acquire nearby hints to solve the puzzle. What does this say? Audio log. Find a voice recorded based on the audio file timestamps. You presume that this is the final entry. This is the final entry in a series of logs. Bastard and that lapdog of hers still on my tail. But this is as far as I can go for now. I need a rest. My right hand hurts so much I think it might be broken. As for my mind, I still feel dazed. Already much clearer than before. I thought I was losing it. I need to stay here for a while. Here's hoping those shops can buy me some time. Soon I'll be able to see the sun, see the moon, the sky. Sometimes I forget I once belonged there. A place with sunlight and order, and here, even the air reeks with despair. I am Paradise, cursed up by all its evil, slowly rotting these dark sewers. Couldn't find Brandon, but I have a feeling he was here. I can't tell if it's a hunch or if I'm being delusional. He must have made it already. Yeah, that's right. The fellow's got more tricks up his sleeve than I do. He must have dropped his ID card in those vents as a distraction. Even got me fooled. Just like when we played pool. And here I am worrying about him. I'm such an idiot. It's fine. I'll be out soon enough. Brandon, when I find you, I'm going to give you a good punch in the face. Just you wait. You find spattered dark stains and scuff marks from a blunt object all across the floor. You don't need to be a detective to know what happened to the owner of the log. Unfortunately. Well, this... I think we just need to... put them all straight. Could be simple enough. And last one. Yep. And the cistern has been lowered.
中央に向けるのが正解とは。ふざけているのか。道が出てきたようだ。進もう。はあ、いい風だ。まあこれも仕事のうちだよ。もうすぐ退勤時間だ。まとめてこい。定時退社だ。And another one of these mechanisms. Okay, got a little note here. Bottles. Most of the jars piled up in the corner, aren't they? With only a few not filled with spoiled stuff. So this, besides the part-time jobs Connie mentioned back, I rely on fishing and hunting to fill their stomachs. Oh, time to vandalize. Yay, vandalism. Corned beef and pickled fish. Food, yep, food supplies. 気をつけて。大丈夫か？大丈夫。ありがとう。外にしばらくいたからパイプの位置を忘れちゃってたよ。Nice and chill. Anyways, read the note. Corn, tumbling axe, open jars. Hubert found them in his storage room, powdered with junk and sun. No one knows if they how long they've been there. He says the stuff must have been sitting there since the dark tide, at least 20 years ago. Must be emergency supplies. People stocked up out of panic. Good thing they packed jars with salt, so they're still edible. Pickled fish, 16 jars. Brandon gathered a group of fish and got them out of the sewers leading to the sea. Well, those masks weren't looking. Gotta keep these jars in, or else they'll be taken away like the rest of our food if they find them. Fair enough. Yeah. Okay, read the note. Harry and I found supply chest behind 2 pipes. Thinks it looks Black Alley stashed here 10 years ago. I think it's useful that these gangsters are idiots. When they hide their loot in such an obvious place, it's gotta be a chest mate that somehow found its way here. Do not touch this supply chest. Ask Talos to come check it out when she has the time. No, definitely a normal supply chest. Ah. You okay, brother? Bro is a bit inebriated. Come on, buddy, wake up. 俺は何も見てねえ。タロスの仲間はこういうやつばかりなのか。Yep, the worst of the worst. この人たちも従ってるように見えて、心の中では認めてないと思うよ。だからこうやって外に出されたんだ。でも他のみんなはどこに？他の人？ Where's the rest? うん、
ここにはいつも何人かいるはず。脱走を見逃さないように監視の意味もあると思うけど、何か隠し持っていないかボディチェックをしたりするんだ。Odd. それで私物が見つかった人は指を。 If only we found this place 間に合わ sooner. なかったなんて悔しく思う必要はない。このツケはタロスに返してもらうとしよう。Yep, we go. Bing. Nope. Not this way. Nope. It's just back where we were before. Okay, down we go. この盾はそう脆くない。行くぞ。砕けろ、響け。Pages of a journal that are torn. That woman who calls herself Talos took all our food and forced us to obey her commands. She said this was the way of the Black Alley world, where strength determines power and wealth, and the weak have no place. This order existed 20 years ago, and even long before that. Brennan and the others tried to challenge her, helping liberate us from her world, but they failed. That was the last anyone ever saw of them. Well, I've heard plenty of stories about Black Alley. Alright. The evil they committed and how they eventually received the judgment and punishment they had coming for them. All we want was a peaceful life in the Black Alley. We never want to be like them, wreaking havoc in the city. We just want to live our own lives here. Black Alley is our home. I have a plan in mind. If all goes well, I can escape this miserable dump. I've heard that a hero named Blazing Nightwalker took out the previous gang. Maybe I can find her and ask her to save the Black Alley again. Okay, moving ahead. The hell with them? One more. Another junk, bro. Huh. Huge wind turbine. Sounds dangerous. なぜ回っているんだ。タロースが手下に修理を命じてたよ。外から来た人を拒むためか。それだけじゃないと思う。タロースは自分に挑戦してくる人を拒まないんだ。それに自分に勝ったやつが新しいタロースになるって自分で言ってたよ。でも挑んだ人たちはみんな恩返になった彼女に負けちゃった。そして氷の水をかけられてこの水路に投げ捨てられるんだ。That's morbid. 頭を冷やしてこいってタロースがいつも言ってた。笑えない話だ。俺が壊してやろう。Yep. Leave it to やめ me. ておこう。待ち伏せされているかもしれない。I'll be fine. それにこの風だ。簡単に吹き飛ばされてしまう。私の盾なら防げるはず。二人とも後ろへ下がってくれ。
Okay. Follow Zanine, stay within protection zone, otherwise you may be blown off course. ついてきて。この機械は止められるか？うん。スイッチはそこにあるはず。普段は見張りがいるのにおかしい。職務を Very 全う weird. する覚悟はないだろうが、危機感くらいはあるはず。そう考えると、今の状況は確かに異常だ。少し急ごう。これが羽を止めるスイッチ。 Yep, we already got ya. Way ahead of you, Colleen. The ventilator has been turned off. Stand behind the Zunny. Oh, looks like we can't break it. Best we gotta do is turn it off then. Well, best we can do rather. Okay. この上がブラックアリーの生活エリアだよ。Examine inscriptions and blessings. Messengers, through extraordinary, are not without flaws. Proceed, one must present that which can heal their hearts. Messenger on the left has lost their way, unable to escape the mind. Messenger in the center is God by betrayal, their hearts healed because of it. Messenger on the right has achieved nothing, forever consumed by doubt. Present your qualities before them to restore their wholeness. Okay. Loyalty, guidance, and recognition. Left, guidance. Middle, loyalty. Last, recognition. Zunny, anything to say? Nope. Can't do that. So, left, guidance, loyalty, examine. Okay. Offer guidance. Middle. Offer loyalty. And offer recognition. Straightforward enough. Treasure! Sounds like a trap. But we're gonna take it anyways. Oh, not a trap. Nice. And here we go. This though is probably also a trap. Welcome to Talos's Revenge plot. Or maybe not. Ah. This is their main base then? 誰もいないな。おかしい。門番の仕事をサボったところで、お酒はここにしかないのに。それに、ヒューバートさんのような体の不自由なおじいさんは残ってるはず。つまり異常事態か。
I guess we gotta investigate. 何か罠があるかもしれない。Oh. Yep. Traps indeed. Okay, what do we got here? Spilled stew. Zanni? Nope. Capo. What's this? Some markings on a small floor. Bottles, signs of past fist fight, common currency in Black Alien, likely forgotten by the locals. Thanks menu. Hey, event tonight, main prestige liquor. Pool, stepping into Dragon's Breath. Pavo plums. Bio horde. Pickled fish and corn. Ew. Ew! Recommendation 1. Then golden hour special tumbleyak, butter wine, and nectar wine. Pools and velvety texture will win you over. Audio log 1. Okay, 5th day in Black Alley. People here are always on edge, like they're afraid of something. No one says a word about it, of course. Is not indeed a Raganazi. Youngsters in these days don't even know it exists, while older consider it a forbidden territory. Imagine the uproar would cause in Maguna if I read about its secrets and published them. That nice fellow, everyone calls him a runner, though I'm not sure who's pulling his strings. Thanks to its help, I get access to the Black Alley and its many mysteries. First 3 days of my investigation came up empty, but I did get to know a young man named Brandon over a game of pool. Seems like he spent his fair share of time here. To be honest, he's damn good at the game. A worthy opponent, as long as he isn't cheating. Last time we played, the coat I had hanging nearby suddenly started burning. Luckily, I put it out in time. By the time I came back, he had scored 3 points while I was gone. Brandon is really tight about the Black Alley and always seems preoccupied with something. Still, I believe he could be the breakthrough I need in my investigation. He's not as stubborn as the old-timers, nor as much of a pain to talk to as those masked. I still can't figure out where they come from. Maybe I'll figure it out someday. Speaking of which, I haven't seen Brandon for 2 days. Maybe he went to help those starving old folks. As I learned during my investigation, the people here scrape by with odd jobs, barely managing to get enough food. And Brandon is always sharing his rations with them. Wherever he's gone, he'll be back for more pool. All I need to do is wait for him. Okay, class. Not too long ago. Treasure? Mimic? Yep. Ruin all their tables while I'm at it.
歴史を感じる。それだ。Yep. Here. Pick our own dartboard. Okay, as of the day, Lightning Old Joe, Eagle Eye Jack, Buckshot Cole. Looks like a Old Joe's lucky day. What's the matter, Cole? Too many drinks, show him what you're made of. Beat Henry, Old Joe's a cheat, alright. No easy beat Jack. You could saw how much his hands were shaking when he was tossing. Cheat? Why don't you show me some proof? Got time to waste my breath on you, I'll see you in the ring. Of everything. Then, Talos sent me to the city on errands for the next couple days, so you're in charge while I'm gone, rookie. Don't sweat it, just follow my instructions about it. You won't screw this up. We open for business after 6 in the evening during the day. Put those kids on cleaning duty and make sure broken bottles and mess from the night before are taken care of. Unlike most of the establishment, Black Alley doesn't get any sunlight, so keep an eye on watch and don't miss the opening time. Once people start coming in, hit the green button twice, start things off. The track is at the moon. Remember, don't serve beverages just yet. If someone decides to make a scene about it, have Vincent take them to the ring and tell it over fists. If Vincent can't handle it, call Talos. After a 20-minute warm-up, hit the red button once, the green button, once and the green button twice. Beat this every half hour. I prepared some banger music that they'll love. This is when you have the boys bring out the drinks. Once the vibe picks up, that's when the booze starts selling. Keep in mind that whenever you see Talos show up, hit the yellow button right away. Oh, play her favorite rock song, the Black Alley Devils. That's about it. She's all yours, rookie. Okay, the DJ. Use the light control. Oh. A secret, a clue, suspicious trace. Some drag marks on the floor with a few faint fibers stuck to them. They appear to come from someone's clothing. Looks like that's probably where people went. Yep. Zanni. 結論から言うと、ここにいた人たちは全員 Same ど on こ my かに side. 連れて行かれたようだ。仲間たちが残した暗号を見つけたよ。早く逃げろって。みんなきっと何か危ない目に遭ってるんだ。危険の正体は誰だろうね。Okay. Chamber of だとしたら Discipline. 教団は自らの功績を公表するはず。黙っているとは思えない。What about? やっと Oh, 終わった never ぜ mind. 老いぼれのくせに結構重かったね。兄弟たちが外から帰ってきたらすぐ移動 Oh, するぞ。 looks like we have a new lead. そうだね。You guys were very nice of you to casually just walk up to us. Oh, もうすぐ退勤時間だ。まとめてこい。邪魔だ。Okay, ここ talk. にいた人たち、それとタロースの居場所を吐くんだ。お前ら何者だ。コリン Your worst nightmares. タロスの姉子が言ってた通りだぜ。お前みたいなクズはやっぱり使い物になんねえな。こんなにもあっさり裏切るなんてよ。こいつらが新しいお仲間か。爪がやっと生えてきたところだってのに、もう痛みを忘れたんだな。首を洗って待ってろ。タロスの姉子がこの二人を片付けたら次はお前の番だ。
ちょうどいい。タロスの居場所はどこだ？こちらから出向こ隠し扉の向こう側にある貯蔵エリアだ。Okay, so う。 then ここ let's にい move た人 on. たちは。さあね。 You don't know, eh? Oh, better start learning quickly. ここにいた人たちはどこにいる？ Or you're gonna be next on the chopping block. 言えねえ。自分を気絶させてまで秘密を守るとは。タロスを見つけて直接聞くしかなさそうだ。Mm-hmm. 急ごう。今度こそ間に合わせなくては。 Let's get a move on then. コリン。僕が案内するよ。いや、あなたにはここに残ってもらう。どうして？ここまでは敵にあまり遭遇しなかった。 Yep, but we're gonna もし expect 奴 a らが lot ここを more 離れたわ resistance けではないとしたら、 where Talos is. おそらくこの先は何倍もの敵と遭遇することになる。ついてくるのは危険だ。それがザンニーの考えか。僕はヒューバートさんたちを探したい。それに僕が案内すれば遠回りせずに済むと思う。ダメだ。そのためだけに危険を冒す必要はない。みんないつも優しくしてくれてたんだ。だから一刻も早くタロスを倒して助けてあげたい。自分が弱いことくらい分かってるよ。それでもきっと役に立ってみせる。だから少しでも早く助けるために僕も連れて行ってほしい。 I'll keep her safe. Don't worry about it too much, Azani. 何もかも一人で抱え込もうとしたらいずれ倒れてしまう。 You're right, but not today. やはり言っても無駄か。それ Started じゃ there, partner. 任せるよ。Let's go. Down, down. So down. Nothing there. What's this? Audio log 2. Find over based on the second entry. Brandon's not the only one who's gone missing. People have been disappearing left and right. Good thing I learned how to quickly memorize people's faces in school, otherwise I could have easily overlooked this. Everyone here seems indifferent to these experiences. They're not even remotely curious about what these people want or what fate they'll suffer. They just go about their business numbly while enduring the dwindling food supply. As for those masks, I'm now certain they're working for some big shot who recently showed up in the Black Alley. They occasionally leave to return to Ragoona City. I try to keep my distance, but once I overheard something during their gatherings. They're a bunch of criminals, thugs. They were one hell of a celebratory mood. Talking about the rebirth of Black Alley. Whoever their boss is, she seems to be planning on making her fortune through crime. But then what? What happens after the rebirth of Black Alley? I haven't the slightest clue. To be honest, I normally consider myself a brave person, but I'm scared. Scared of that boss of theirs. Scared of her plans. I just want to leave now. Let the Chamber of Disciples deal with these criminals. I did make an unexpected discovery today, though I can't tell if it's good news or bad news. I found an ID card in a tunnel near the ventilation shaft. Something the residents of Black Alley used to identify each other. It belongs to Brandon. Did something happen to him? Or maybe he left it there on purpose as some kind of guide, or as a warning. Those masks are watching every move I make. I can't just make a break for it. Maybe Brandon knows a way out. I have to find him. More hands.
迅速に動こう。 What's me? Oh. Okay, other way it is. Nope, I'm back here again. Another one of these. また私の後ろに。気を引き締めよう。 Oh, yeah. Oh, okay, just kidding. 気をつけて。 Hey, treasure! Gimme, 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 gimme. よくやった。 足元に気をつけて。怖くない。怖くない。 Oh, cutscene. Oh, yeah. This is a trap. Nice one. Looks like we found out where everyone else went. Zani? しばらくそこにいるんだ。 どうかしたの？ You probably shouldn't look. Oh, are they still alive? Okay. Nice. Good to see. この人も。ザンニーさん、何をしてるの？もう来ても構わないよ。全員ここに倒れていた。まだ息はあるが、すぐに治療をしないと。結局間に合わなかったとは。その声はコリーンちゃんか？ヤバトさん。逃げるんだ。奴らは自分の居場所がバレたことに気づいて、移動する前に私たちを処分しようとした。Now they intend to drown us. 早く。
Move the injured individuals to higher ground. We're calling the minister's emergency aid to them. Nice and easy. Quick and simple. 早く。私はもう年だ。誰にも必要とされないし、体は満足に動かない。Oh, all of you are old. Look at that chick. She's still pretty 苦し young. みながら助けを待つくらいなら、いっそこのまま倒れていた方が楽なんだ。ここは辛いことばっかり。太郎さえいなければ、コリンちゃんはとっくにここを出て行っただろう。あの金庫の先行に通過したんだって。でも結局タロスの手下に追い詰められたとか。ここは So そういう one と of ころだ。 Zunni's 前のタロスがい kohais. なくなってもまた新しいタロスが現れる。新しいタロス。早く逃げて安全な場所に。それが何よりも大事なんだ。Pray tell, do you plan あんた to は 私はザン think she just ア is ベラルド金庫のスタッフ perfectly です。 fine out there when she's got all her men コ all リンちゃんが around? 言ったあの Talos. そうです。コリーンさんが助けを求めてきたので、この通りやってきました。社員手帳の第8対策案にのっとり、スタッフの入社時に生じたトラブルを解決する義務が我々にはあります。コリーンさんは金庫の選考を通過していますが、外的要因で入社に至っていません。そこで今回はこのような対応を行うことになりました。サンニーさん。コリンちゃん本当なのか。Yep, sure enough. ザンニーさんはとてもすごいんだ。ザンニーさんはね、指一本でゴンドラをひっくり返せちゃうんだよ。金庫に行った時、僕見たんだ。タロスの恩返はとても強い。 Oh, don't worry about it. It'll be daijobu. 俺も手伝おう。そうだ、月桂冠もいるよ。ヒューバートさんは見に行かなかったから知らないよね。月桂冠は一人であの海洋のクジラを海に返したんだ。栄光のナイトウォーカーよりもすごいでしょ。ありがとう。ありがとう。コリン、ここは任せたよ。私のデバイスでファミリーの人を呼んでみんなを治療してもらうんだ。位置情報も送れるようになっている。漂白者、あの言 Yep, 葉は time to go all out. 適当に済ますつもりだったけど、ここから先は全力で行く。 Let's do this. Mask off now. Fog. Nothing to comment.
anything else interesting? Nope, just a random circle. まずはここからで Colin Jane, activate the Oh, Colin, do control the water level. Gang members notes. Okay, tell us admin group of guys fixing patch duty, filling out front. Figure out how the syringe system works or something else. Thing took leg, looks by a staircase, actually dead drainage outlet, spent some time rerouting pipeline, now it's working properly. Outlet in the central rotating column, hit the switch and activates once the wire is drained, the path beneath will be accessible. Best not to activate unless absolutely necessary. Tal said last line defense against any intruders trying to get too deep in the black alley, so just keep it fun until our guys need to pass through. Okay, once the path beneath will be accessible. 行こう Yeah, no, please. 風の導きのままに Water. Get up. Yep. Let's go back here. Lower. Go. Guess there's more to this. Nope. Aww. Any more we could do? Race? I see. Another. Holy tight. Holy yo. And bring it back down. Hey, there we go. Thisはさっき仮面を外したのは2人を安心させるためか。そうでもしないと説得力に欠けるだろう。めんどくさがりだと思っていたが。行こう。普段は否定しないけど今日は違う。Hello there. Please, goodbye. 社員手帳の第8対策案なんて本当はないんだろう。もちろんそんなよくわからない決まりは存在しない。でも今はそのめんどくさそうなことをやってるわけだ。Exhausting. それはお互い様だね。Fair enough. Audio log 3. Okay. I saw what happened to those who disappeared. Can't stay any longer. There are weeks of madness. I'm scared. It's good enough if I stay here. I'm one of them cool, twisted with complete disregard for the law. How long have I been here? Maybe no sense of the night down in these sewers. A week, month, maybe. Maybe I make it out here. Laguna City will be a burning ruin with only the criminals left. Throwing on this carnival of destruction and evil. They will destroy me in the city. Not even the sea can douse the hellfire in their hearts. We'll rage through the ruins and we'll all burn to nothing. Prepare to protect me. Yes, that's right. There's still hope. They'll protect my body and soul. They will. Indeed, now as a student of journalist and a believer, I must leave here to tell everyone the truth and stop Tiles before she poisons us all with her evil.
Yes, I can understand I might die in the process, or even worse if they catch me. But I can't just watch it all unfold. Damn it, my legs. Now's not move. Now's not the time. The being called away by Talos. Now's my chance for your eyes on me. It has to be Ren. I knew it. You drew them away. Got a knife hidden. Today's day I've been waiting for. I've hidden the recordings all over the Black Alley. If something happens to me, yet those who come after will know what happened here. Courage, yes, only courage. The most precious human quality can put an end to this madness. O great Imperator, grant me mercy from the high heavens. May your gaze forever watch over your believers and grace them with courage and victory. May your light disperse the darkness looming over this place. May justice descend upon the mortal world through your wings. Got more peeps. And a cutscene. You really want to up some snuff? Oh, we'll be glad to oblige you. Hey, I got more buddies. How you guys doing? Okay, nothing special there. Where's it? Seen again? 脅迫者、一つ頼みがある。Sure. まさか一人でタロスと戦うつもりか？ああ。Yeah, yeah. わかった。デバイスの悪用を防ぐのはザンニーの仕事だからな。あの時の残党を自分で始末したいという私の本心はお見通しだろ。Yes, that means I'll get to see the Blazing Nightwalker in action. その名前は口に出さないでくれ。行こう。It looks like we got our final destination. Hello there, everyone. How are you doing today? Any more where that came from? ここにもいない。 Could do this all day. 次だ。
Oh. 私をお探しかい？どうやら子分が世話になったようだね。その制服に関門、モンテリの犬か。まあ、どうでもいいけどね。Hey, Captain Mace. Shiny one. 全力で行く。Mm-hmm. He's angry. 周りの雑魚任せた。まあこれも仕事のうちだよ。時間の無駄だな。邪魔だ。どけ。報告書を作成しなくては。さあ邪魔だ。定時退社だ。 And there we go. Try harder next time. Hey, fisticuffs. Nice save. Good one. Oh, that's nice and squish. You go, girl. そんなタロスの姉子が破れるなんて。 Damn straight. あの燃えるような白い髪、背中の温魂。嘘だろ、そんなわけない。円光の挑発、もしかして円光のナイトウォーカーなのか。とっくの昔に消えたはずじゃ。 She just got a 9 to 5. これで納得がいくな。いつもの姿とはだいぶ違う。そうだな。タロスと一緒に消えるはずだった。早く逃げるぞ。おい、お前たち逃げるな。 Nope. You got me to deal with. You're all getting rounded up. 円光のナイトウォーカー。あの時代を生きていたお前ならわかるだろう。弱肉強食のルールは今も変わらない。ブラックアリーにはブラックアリーのルールがある。私はただそのルールに従っているだけさ。ルールを語る前にまずは人に迷惑をかけないことだ。Hey, nice 2D. 死を見ろ、
臆病者。That's a really nice still. ブラックアリーのルールは弱肉強食じゃなかったのか。どうした？命乞いすらできないほど身が震えてるのか。頼む、助け。黙れ。私が教えてやろう。弱者よ。ルールに畏敬の念を抱けないなら、私の恐怖に怯えて過ごすといい。いつまでもお前を見張っている。再起して報復に来ようと何度でも相手になってやる。何度でもお前を任してやる。何か言いたいことはあるか。私の負けだ。Okay, nice little story got. Very fun side story. Yeah, that's what we're here for. Okay, it was worth it to see the blazing Nightwalker with my own eyes. ファミリーの人がもうすぐ到着する。面倒な取り調べに巻き込まれる前に逃げようか。About the term? No. まあ、これならリーダーの電話に出られなくても仕方ない。Okay, not applying for a time off right away. うん。休暇は後で申請すればいい。しまった。戻ったら新しい制服を申請しよう。Oh, put it there. Let's head out. あ、行こうか。残業代として受け取っておこう。I will become fair. Okay, yeah, nothing left for Charles to say. Okay, get back over here. Anything else in? See what's upstairs. Nope, can't go upstairs. Okay. Whatever. Leave the black alley.「金持ちの用心棒になって自分の仕事に価値を見出せなくなった。でもこんな時間も
意外と悪くない。もうこんな時間。運が悪かったな。おい。Nice. 助かりました。ありがとうございます。ありがとう。こんな風に感謝したことはあったかな。 Oh, young Zani. Oh, smaller horns too. あの時、 And a 私は small 何を考 turret. えていたのだろうか。 So is that not part of her awakening as a resonator? きっと救われたか Or っ did た。 that just grow with her? そうだろう。Them cheeks though. Woo! 誰だお前。余計なことするな。お前は昨日の。Very nice. 聞いたか、あの噂を。円光のナイトウォーカー。大げさだ。はあ、もう仕事の時間か。And work again. Fortunately so. Ain't no rest for the wicked. これがあの大げさな二つ名の本当の由来だ。Mm-hmm. I thought it would be a more elaborate story. わざわざ記録に残すような話はそうそう起こらないよ。この町で起きている出来事の多くは日常の延長線だ。Mm-hmm. 朝、目覚まし時計が鳴ってから遅れないようにベッドを出られるか。昼、いつ頃レストランに行けば出来たてのブリトーが食べられるか。夜、ベッドに横たわり、どうすれば早く眠りにつけるか。こうした日常はちょっとした悪意で壊れてしまうくらい脆いんだ。Mm-hmm. でも逆 For に sure. 一度その悪意を取り除いてしまえば日常は続いていく。ただみんなは勘違いをして大きな二つ名をつけてしまっただけ。私が取った行動は朝起きてご飯を食べ髪や角の手入れをするのと変わらない。どれもただの日常だ。So is taking down an entire gang also part of it? 昔は一人で過ごしていたからそこまで気にしてなかったけど、だんだん厄介事が増えてきたね。でもだったら家の中で座って待つよりこっちから出向こうと思ったんだ。ただそのせいで騒ぎが大きくなってしまったのはまだ未熟だったせいかな。 So how did you deal with it back then? ファミリーから声がかかったんだ。今回の後始末だけじゃなくてこれから先も協力すると。それでファミリーに入ったんだ。どうせやることは変わらない。がっかりさせたかな。Not really. I found that quite entertaining, actually.
能的な善意は剣ほど鋭くはないかもしれない。だが拳なら問題を叩くのに最適だな。ザンニーは自分なりにその拳でみんなを優しく見守ってるだろう。だから今日のことをそんなに気にする必要はない。いや、もともと気にしてなかったけど、無法者を殴るくらいなんでもないよ。 So what you said back there. 古い記憶を思い出して少し感傷的になってただけだよ。それにさっきの言葉はそっくりあなたに返したいところだ。一つだけ違うが、あなたは拳じゃなくて剣で道を切り開いている。無自覚な様子を見ているとますます感慨深いね。Old feelings? 気づいていないの What か。 kind of feelings? あなたの協力でカルネバーレが無事に開催してから、かつてないほどラグーナは忙しくなり、仕事も増えている。日常はちょっとした悪意で壊れてしまうくらい脆いと言っただろう。だからこそ穏やかな環境の構築こそ源から悪意を絶やす方法でもあり、日常を維持する根本的なやり方でもある。そしてそれを成し遂げたのは私じゃない、あなただ。悪意が減れば私の出番も少なくなっていく。いつかぐっすり眠れる日も来るだろう。Hopefully that will be soon. So a few nights ago you were also... もちろんあれも日常だ。ずっと思っていた。あなたのような人がみんなの希望になってくれてよかった。あなたの目に映る道は私たちの想像をはるかに超えているだろう。I appreciate the flowers. Find out more. 目の前で起きている小さな問題にも力を貸してくれた。ありがとう。そしてお疲れ。あ、いや、Oh, the blush. Cute. ごめん。 I'll take it if I can return the favor. ああ、わかった。Let's set your horns. 話が違うじゃないか。そうだ、これをあげよう。昔私が使っていた武器だ。Oh, some knuckles. 契約金か口止め料とでも思ってくれればいい。 I'll gladly take it. You're meant to do just enough to get it done. そうだな。足手まといにはならない程度に。And that's the companion story. Very nice. Very, very nice. A blaze in the dark. Dark night. And no Zani to talk to. How sad. Hey. Yep. The brass knuckles Zani used to wear, as famous as the blazing Nightwalker's tail itself. For endless nights, these brass knuckles were their only light in the darkness. Now dawn finally breaks. The blazing Nightwalker may fade into legend and ever be lost in history, but the adventures you shared will stay with you forever. Nice, nice, nice.
The journey. Moments with you. Grab that. Okay, so we are just about ready to actually start the new content. Yay! Putty. Go to the Avenolium. Yes, I want to go to the Avenolium. First, I want to go to that part of the Avenolium, because I have yet to do the little post quest thingy with Cartethyia. So we're gonna rewind back a couple months. And hop on over the cart. Sit here and do this real quick. Cartethyia, honey. We are here to see what you have to say about things. Pretty sure we're supposed to be here. At night. Let's see. About 1800. A little later. Was around here. I'd have to Google it. Go. Yeah, I'll be back. Avenolium. $2,300. $2,300. And go up the tree and stay there until 5 a.m. 2,300 to 5. Luna City, 20 to 22. And near Nyala. Interesting. $300, eh? Guess she's gone now because of the update. That can't be right. That's not fair. Never did the thing. Maybe it's not all the time. Maybe it's some of the time. Try waiting for the next day.
2300. Again, maybe? Down here. Nope. Moi kai moi yo. Nope. Guess I'll have to watch it. Words. City. Bugged. Where Nyarla is. It was around like 20 to 22. Is over this way by Fumine. To 22. Here. I guess not. Damn, that's disappointing. I guess we don't get that now because of the whole new quest. If I take this out. Yeah, don't say it. Nice. Back over to the Avenolium. Guess we're out of luck. Unfortunate. Went the wrong way. That was just my eyes, I guess. Yep, no cart. Cartwheel for us. Heading over here. Okay, whatever. See how it is. In the meanwhile, though,
rolls that we could do. I was kind of hoping to save for like another 90, but we could just go ahead. I'll take the one off. It 2, 3. That way I can save the rest for in case. So that's gotcha. Cartethyia. What we got? 2. Win or lose. Hey, we won. Nice. Elf wife. この剣を呼び覚ましたのはあなたですか Got him. Nice, nice, nice. Yep, and then the Yoo-hoo. 泥棒ごときに捕まるとでも思った Okay. Nice, 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 nice. Buy as many of these as we can. Now 10. Come on, gold, 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 gold. Aw, no, really. Hey, another Yoo-hoo. That's, well, I mean, I already have all the Yoo-hoos, so now that's just extra coals. Nice! Resonators. みんなと一緒にいたい。これからも。Elf wives, happy lives. And you, finally. Elf wives, happy lives. So cute. Adorable. Yes. 風の周波数があなたと私の間でこだましています。 And yeah, new boss and everything. And yep, new mats. Bamboo Iris. Hey, Fleur de Lis and Iris. Rather, not an Iris. Fleur de Lis is a lily, yeah. Never mind. Oh well. To Asakawa-san. Very, very, very high quality voice actress. Asakawa-san is indeed. I'll look more of that stuff on my own time. What other stuff? Gain zealness for 10 seconds and directly damage beast targets with version. Upon doing raises their stacks. Okay, this will not exceed current max stack. Zeal is removed afterward for once enters a 1 second cooldown. Not much. Crit damage increased by 25% for 15 seconds. Up to 4 stacks. 1, 2, 4. In other words, 100% crit damage. That is actually a massive S1. Casting Resonance Liberation, Blade of Howling Skull, it is removed. So ideally you want to get max stack, then cast Liberation.
and then do the cycle again. Doing all this, casting Liberation increases max stat limit of air erosion on targets. Stacks. Targets, some range immediately triggers air erosion damage on targets hit once. Multiplier, Cartethyia has basic attack, heavy attack dodge, counter and show. Casting mid-air, everyone reduces none of resonance skill by 1 second. Okay, 5, 2, now inflict 2 stacks of air erosion. All of these are kinda useful, but I'd say probably one is the most useful for like stats and stuff. Then damage bonus for all attributes. So that's actually not too bad. So she could also be used in other teams effectively, basically, as a support if you get her for. Fleur de Lis takes fatal blow, not be downed. Gain a shield equal to 20% of max HP. As for dancing liberation, reduced by 25. And okay. Surge once. 44% more damage from Form 2. Fleur de Lis. Damage defeat targets with arrow. Okay, so she gains the stacks when she attacks and defeats targets with arrow. Uses the stacks. Counts. And is removed afterwards. Conviction. That's about conviction, not necessarily their erosion stacks. Your turn. Wrestler, class, resonance, liberation, blade of howling squall. I guess that's her forte gauge. No longer removes air erosion stacks, but still removes conviction. So it's not like 6 will allow her to keep 1 permanently up. Okay, that's good to know, good to know, good to know. Overall, very cute. Doo-ba-doo. And yes. Next thing, pay attention to. What am I looking for? Oh, yeah. Probably her forte circuit, yep, conviction, all that stuff. Followed by liberation. Forte circuit, liberation. Stacks of erosion. I do want to do this. And okay, game.
Mind Conservator. Fully activate Yoo-Hoo's resonance chain. Interesting. I think about it. Where's the ones? I'm actually kind of curious. This fully activate Lupas. The Death Defier. Yeah, that's a nice thingy. That's a nice little thingy, but ultimately, like the title itself, I don't really like. Knight of Flame, though. Ooh, that one's actually kind of nice. Sunny Resonance Chain, Soloist of Fate, Chikona, Dice of Dreams, Envoy of Light, Mystery Fool, Starlight, Overflowing Opal, Amelia Ruse, Stellar Roma, Ink-Dyed Nature, A Vision of Truth, Shaman, Eternal Fire, Chrono Thawbringer, Judge, and Long in the Wind. Clear Mirror, and yeah, these are all the starter characters. Bottle. There's a Mist of Blooms, Verena, Rover. Titles from before. Deep, Climbering Waste. That's always available. Prototype Trials, Frontier Trials. I believe Prototype Trials is a new one. Laser, Virtual Vanquisher. I think this one's probably a new one. Not too sure. Tower stuff, Roller Tower, Darkness Repeller, Hazard Zone, Experiments. So. I'll look more into some of those later. Avatar, though. Seem to change. Zani. Sorry, Zani. Actually, no, you get to stay. Sorry, peeps, you're going out. There we go. Yeah. Hell yeah. Two stained glass windows. Jinshi. Indeed. Oh, good stuff. Okay. So, what's that? Okay, whatever. Down we go! Oh yeah, I wanted to actually go back. Take a look at this. I never got a good look at this. So, HP scaling, of course. And HP on the ranks as well. Oh. Oh. Wow. This is just a massive HP buff. And the target's defense. Damage amp.
Interesting. It's a nice weapon. But I honestly think this is probably, like, I'm still gonna pull for it, but I think overall, like, if you're like a more like cautious spender, this is probably one of the more skippable weapons as far as like weapons are concerned. I mean, sure, it helps buff her HP, which is her main scaling stat for Cartethyia, but you could technically put that on your one slot. Oh, I mean, you're probably gonna be putting it on your one slots anyways, but maybe like swap like one of your three costs to like HP or something. Which is probably not ideal, but I guess it could work. I'm not too sure how much scaling it comes off of, like, depending on if you go super hard into HP or if you just do, like, sort of double dip, where if you just get the weapon and then do, like, attack elemental or something like that. Oh, I'll have to wait and see. I still like the weapon, though. It's really nice. Really nice looking weapon. Fine. 周波数の痕跡がめちゃくちゃだ。大爆発でも起こったのか？くんくん。この匂いはカルテジアだな。でもどこにいるんだ？Oh, it's sending us up here anyways. Ball.「応答がない。アブ、この痕跡がどこに広がっているかわかるか？あっちだ。でも途切れ途切れですごく不安定な感じがするぞ。Question mark. Ahoy. ラグーナの向こうの群島だな。まだ時間は経ってない。消える前に追えば彼女を見つけられるはずだ。すぐ行くのか？ああ、今すぐだ。カルテジアの体に融合していた名式の意識が消えたとはいえ、突然連絡を絶つような状況はトラブルがあったに違いない。でもその前にカンタラやら。月桂冠が私に連絡してくるだなんて、ヒサリアの館の静寂が恋しくなったのかしら。What happened? そう。Like a storm is brewing. ジアが行方不明に。事態の深刻さについては、私も同じ意見だわ。それじゃ、聞かせてもらおうかしら。何か相談があるのでしょう。Have any ideas where she might have あの gone? 群島へ行く前にできるだけ準備をしておきたい。Of the archipelago. 慎重さは美徳よ。でも、あまり時間がないのよね。手短に伝えるわ。あの島々の名前は、セブンヒルズ。ラグーナと同じく、リナシータに属する都市国家よ。船に乗り、大海原から新たな故郷を探していた住民たちは、採取の導きによりたどり着いた。けれど、考え方の相違から、2つの都市国家ははるか昔に別の道を進み、それぞれ発展してきたわ。考え方とは？セブンヒルズ人は無神論者なのよ。Yeah, I see.
じルーツを持つ人々でも考え方や理念は千差万別。セブンヒルズは武を尊ぶ都。誰もが栄光を渇望し死を恐れない。彼らは神の代わりに英雄を崇拝しているわ。臨海教団の管理下でラグーナはセブンヒルズ人の入国審査をかなり厳しくしているのよ。その一方でセブンヒルズはラグーナ人に対して入国制限を設けていない。外界に対する態度においてセブンヒルズはラグーナよりも開放的で自由。確か闘技大会の開催を控えているはず。あれは彼らの基幹産業の一つよ。おそらく様々な地域から観光客がたくさん訪れているでしょうね。話を聞く限りセブンヒルズに入るのは問題なさそうだ。Excellent. ありがとう、カンタレラ。あなたはフィサリアの永遠の盟友でもあり、私の大切なお客様でもあるわ。いつでも頼ってちょうだい。Maybe we'll have to schedule another visit someday. Soon. Shadow of Glory. What's the mode? ここにも光天の使いがいるぞ。これを使っていこう。Good sound, buddy boy. なんだか胸騒ぎがするな。体調が悪いのか？いや、ただちょっぴり不穏な予感がするんだ。セブンヒルズから何か危険を感じるのか？はっきりとは言葉にできないけど、ぼんやりとした変な感じが。Great to symptoms already. Cryptid map change. Nope. Game glitch. Oh no, there we go. It was just taking a while to load. Hey, here we go. Ooh, nice. Cutscene. Down from Davenolium. What a nice introduction. 着いたぞ、アブ。まだ変な感じはするか？ Hey, more drakes. See? Abu. Abu. Abba. 音根から反応がない。眠っているのか？ Welcome. それとも以前アブが弱っていた時はカルテジアが調整してくれた。問題を解決するためにも彼女を見つけなければ。彼女は俺と同じくインペラトルの力を持っている。このつながりを通してカルテジアの位置を感知できるかもしれない。カルテジアが半人半獅子の生物と対峙している。あれは残像か？それとも音階か？
どうやら彼女もこの石壁を通ったようだ。道に沿って進み、手がかりを集めてみよう。Find you. Huh. Little griffin. As your fingers touch this gold statue, the whispers of fallen heroes ring through your mind. Clash of weapons mingles with the battle cries of hearty laughter, the hero's legacy. Showing. Arm murmurs its Light Master's eternal longing for glory. さっきの鎧は恩返のようだな。あれは武勇の証明を渇望しているんだ。You shall not pass unless you beat me in battle. Okay, Hero Slash. Aim the mechanism. Press silent button on Hero's armor and gain the Hero Slash. Aim and press the corresponding button to slash. 古代英雄の鎧が楽しそうに揺れていたのは、俺が過去に経験した戦いを再現したからか。セブンヒルズにいる限り、喜んで協力してくれそうだ。Yep. Ambuitis. Hello there, friends. Go. What are these? Oak nuts. Oak nuts. Peanuts.「ここがセブンヒルズ。Nice, nice, nice. Wind at your side carries a trace of Cartethyia. It grazes your ear as it passes by. It slips away in the dark. はい、とっても早い。ん？Cartethyia. Oh, wife, happy life.
義人様ならいずれここにたどり着くでしょう。その時この物語はきっとあなたの手によって変わるはずです。海の匂いがしますね。どうやらあれはこの先にあるようです。Nope, Cartethyia gameplay now. Give me a moment real quick. Do-do-do-do-do-do. Today, お話しするのは正義の騎士が邪悪な名式と戦う物語です。Cute. もちろん Ah, that's so 最後に adorable. 勝つのは騎士カルテジアです。 Cartethyia this? That's very cute. Life, happy life. Do-do-do-do-do. 今日お話しするのは Yeah. 正義の騎士が I'm done 邪 with 悪 that. な名式と戦う物語です。 Load. もちろん Wow. 最後に勝つのは騎士カルテジアです。 Also, oh, she floats. On the try to smooth out the stuff. Okay. See what's down. Oh. Thing. あの培養層のような実験装置の中に隠れているのでしょうか。周囲の配管を壊してあれを落下させなければ。 Go. Hey. Yeah, Sonic. Super Sonic Racing. And further up. Okay. Stage. And there we go. One. And slashy slash.
一部を破壊してから装置の防衛力が上がっていますね。Go. Oh. Cutscene. And slash. Oh. Rooms? Oh no. Isn't that Dark Tide good? Floor Wizard's Wrist? Huh. Who is that? Lupa? What? Nani? 何してんのこれは。小さな村がある。まずは地元の住民から情報を集めよう。Ease up a little bit. There's the boss, Linus of Glory. Oh yeah, while I'm at it. Probably should have done this a while ago. Daisy. Got a bit of overflow. Not by much, thankfully. Hey, more caskets. Yeah. Are we, anyways? Further south. Okay, yep, I knew exactly then that this area would be the archipelago would become Septimont then. We're further south from Bore Waters. Goes all the way around up to there. Check something.
Okay, close that then. Sala. Miss Zelda. Okay, you can stay at my house. No final sword and oath after and was forced to leave the city in disgrace.やっぱりアジュールオーシャンが負けるわけないよな。元は海で船を漕いで歌っていた連中だからって見くびられてたけど、闘技の世界は実力だけがものを言うからな。今年はチャンピオンシリーズに進出したチームの中にセブンヒルズのファミリーが公演していないチームがいくつも。なんだ、金が心配なのか？だから言っただろ、もう関わるなって。言われなくても分かってる。はいはい、悪かったって。Hey, I need to get to the city. 新しい観光客か？ Have セ any ブン news? ヒルズへようこそ。 Also heard there's a thing called Agon going around. ネオユニオンから来たのか？ From the endless void I come. 面白い冗談だな。とにかくセブンヒルズの旅が素晴らしい時間になることを願って The るよ。 finals you were discussing. ああ、闘技の生中継を見ていたんだ。残念だったな。もう少し早ければアジュールオーシャンのマティアが相手を倒すところを見られたのに。カンピドーノの丘では4年に一度闘技大会が開催されるんですよ。セブンヒルズ全体がチャンピオンの誕生に注目してるくらいで。あなたも試合を観戦するためにセブンヒルズまで来たんですか？ I was actually looking to participate. いや、人を探しに来たんだ。Yeah, to also find someone. そりゃ大変だ。この時期になるとソラリス各地から旅行者が集まるからな。どんな人を探してるんでしょうか？港からカンピドーノの丘の市街地へ行くには必ずここを通る必要がありますし。すみません。そういった方を見た記憶はないですね。Unfortunate. ラグーナ人はめったにセブンヒルズに来ません。愚者の劇団やモンテリに関わる貴族くらいです。彼らは開放的で信仰関連のトラブルを起こさないので、こちらとしても安心できます。なの My で、 processor も is し screaming right now. 印象を身につけた容姿端麗な少女がいたらきっと目立つでしょう。カルテジアはフルールドリスの周波数と再び融合した結果、肉体を得て他の人からも見えるようになっているはずだが。 What about the half human, half lion ヘ creature? ルムをかぶって半人半獅子で巨大なものを手に持つ。おお、それは我らがセブンヒルズの守護獣の恩骸、誉れのライオネスアーシノサだな。守護獣の恩骸、詳しく教えてくれないか？セブンヒルズ人の祖先は船で海を渡り、この新たな故郷に降り立ってから自然災害や恐獣の残像と戦い続けてきたんです。そうしてかつての英雄たちの方向の残響が彫像の意志と結合するとアーシノサが誕生しました。殺し合いの方向はやがて誇り高い怒号に。セブンヒルズの街を守護しているアーシノサは闘技大会の時にしか姿を現さない。アーシノサの承認を得ることは全セブンヒルズ人が渇望する最高の栄誉なんだ。セブンヒルズの守護獣。なぜカルテジアはそんな存在と対峙しているんだ？もし実際に見たければ市街地の闘技場で行われる決勝戦を待つといい。ああ、でもチケットは早く買わないと売り切れるから気をつけてくれ。教団の少女を探しているなら市街地の宿屋で Sounds like a 聞 fair いて idea. みるのもいいかもしれません。プレイ、エドウィン、機材をここに運んでほしい。
すみません。仕事が残っているのでそろそろ。とりあえずこの道をまっすぐ進むと闘技場に着きます。Hello there. ラグーナの音階と周波数が似ている。これもインペラトルの力なのか。この不安定な周波数は隔たりを感じて奇妙だな。Like Abby said. 何重にも重なってぼんやりとしている。まるで今のアブと同じように。発生源はセブンヒルズ市街地付近のようだが、具体的な場所は特定できないな。ボス、何見てるの？ Hello there. 誰？ You are? ただの旅する武士の同士だよ。 Oh, and Hong Kong, I'm guessing. Building. うちは占いをするだけじゃないよ。お祓いや招福はもちろん、おみくじも作れちゃうし、方々や呪符なんかも扱えちゃうってわけ。 New 4-star maybe? ボス、困ってるみたいだけど、何か聞いておきたいことはある？なぜ俺の名前を？もちろん聞いたからだよ。今週でボスがあった姉弟子の関心に。Ah, I うち see. と姉弟子は同じ同感で修行してるの。だから山で会った時、ボスの話を聞く機会があってね。風の噂によると、人探しでセブンヒルズに来たんでしょ。でもリナシータは風水があんまり良くないから、なかなか難しいと思うよ。それとボス、人探しも大事だけど気をつけてね。この地、気は水の下に沈み、流れ定まらず、吹く降りてこず、枯れゆくばかり。けどどうやら天の兆しが少し変わったみたいだね。会いに来てよかった。きっとボスならこの状況を打破できると思ってたからさ。 Oh, yep, Tassin mark. Definitely a 4-star then. Bling. Bling, bling. And, well, off she went. Oh, now the frame rate decides to get better. After all that. Disappointing. Very disappointing. Tabi no daigomi. それは未知との出会い。行こう。これは予想外。旅の醍醐味。それは未知との出会い。I wasn't even paying attention to what you said, Fumine. Sorry. I'll be more attentive next time, big little bro. 歴史を感じる。Okay, what do these guys have to say? Cat. Ask about Arsenosa. アーシノサか？おお、あれはセブンヒルズ人の精神的な象徴じゃ。カンピドーノの丘の町に行けばわかる。そこら中にグリフォンの像があるぞ。かつて我々は古くからこの島々に住んでいるグリフォンと戦った。だからこそ彼らの力と勇気を尊敬しておる。セブンヒルズでは
強い感情の周波数が他の物質とよく結合する。アーシノサ誕生の理由もそれによるものじゃ。勝利への強い渇望がグリフォンの像と融合し、セブンヒルズを守るためにワルキューレの恩返が形作られたのじゃ。これはある種の証明じゃ。ああ、もう一つ言い伝えがあっての。祭主が最後にセブンヒルズを訪れたのはアーシノサが誕生して間もなくじゃと。わしは祭主とアーシノサが対面したと聞いておる。共に歩む戦士として当然祭主の行動にも興味があった。じゃがその後祭主は二度とセブンヒルズを訪れておらん。おそらく祭主はセブンヒルズ人に過剰な保護は必要ないと判断し、この地を我々の先祖に託したのじゃろう。セブンヒルズ人の多くはそれを誇りに思っておる。なぜならこれは祭主に認められた証じゃからな。そうじゃろう。アーシノサはセブンヒルズの栄光を永遠に見守ってくれておる。What about you? 祭主ですか。Laguna? セブンヒルズ人にとって彼は強力な戦友でもあり、私たちを新しい故郷へ導いてくれた案内人でもあります。ラグーナ人と同じように私たちの先祖も波乱に満ちた海上での亡命生活を経験しました。しかし私はそれこそが試練だったのだと考えています。かつて試練を乗り越えたことで、私たちは人でありながら人のための英雄こそセブンヒルズを支える柱になることを理解しました。先祖の戦いと忍耐力がなければ、セブンヒルズ人は新しい土地で足場を築けなかったでしょう。ですがラグーナは間違った考えを広めています。彼らは祭主を神と呼び、人の力を軽視していますから。That's a fair way of thinking of it. 自らと向き合わなければただの逃避に過ぎません。もし彫像を建てるのなら、セブンヒルズ人は英雄が狩りをする姿を彫るでしょう。 Very man-centric. どうやらラグーナの方でも最近、as in human-centric 何か動き rather. があるようですね。Hey. This way. Two Iris. Go over here. Go. Chose to fight. Hello. Hello there, Mister. やるじゃねえか。 Damn, that smile. 私を出場させない気か。気をつけろよ。どっちが先に喉を噛み切られるかな。 Okay. Let's see what game you're playing at, Lupa. エミリオ、この役立たずどもを連れて今すぐ立ち去るか、それとも私の手で退場してもらうか、さっさと選べ。試合前にこんな汚い小細工をしたにもかかわらず失敗に終わるなんてな。しかも今度は無関係な人まで巻き込んで恥ずかしくねえのかよ。ルパ、お前は本当に一匹狼でいるつもりか。早く戻るぞ。もうすぐ決勝戦だ。一匹狼？はっ、
つまり何も知らないふりしてあんたらの八百長に協力しろってか？世渡り上手なんてものは言いようだな。裏でこそこそ何してようと私はどうでもいいけど、闘技場を怪我させはしねえ。誰が尻尾振って媚び売ると思ったよ。あんたの腕は悪くないしチームメイトとして相性も良かったが、もう眼中にねえよ。演技。やっぱり何も分かってないな。ここセブンヒルズでは誰もがお前のように実力だけで清く正しく生きていけるわけじゃないんだ。悪い、揉め事に巻き込んじまったな。これでセブンヒルズの印象が悪くならなきゃいいけど、まああんな露骨なやつは一握りだから安心してくれ。Fair enough. 私はルパ、グラディエーターだ。これも何かの縁だし、名前を聞いてもいいか？ And Kane. お前腕の立つ人にはめったに出会わねえからよ。 You noticed that sounded familiar. Well, I won't pry too much. For now. Okay. Thanks, your moves are impressive too. ならこっちは他のグラディエーターとやり合うのに慣れているだけだ。あんたの剣術はまるで別物だ。Hey, that wink. That's nice. 私は好きだぜ。さっきのはどういうことだ？連中に待ち伏せされていたのか？おお、まあな。エミリオは私の元チームメイトだ。おそらくあいつを送り込んだシルバーファミリーが待ち伏せさせたんだろうな。お、シルバーファミリーはセブンヒルズの地元貴族で私の本家でもある。私は今一時的とはいえチームを離れてるからもうファミリーの一員じゃねえ。さっき言ってた八百長が原因か？Pout, pout. That's そう cute. だ。ファミリーが一枚岩なわけねえとは思ってたけどよ。まさか裏賭博で大金をかけてたなんてな。もう誰も信用できねえ。これでもファミリーのために稼いできたのにな。残念だ。Oh, you look like you need a partner. あんたセブンヒルズの外から来たんだよな。だったら私とチームを組んで決勝戦に出ないか？ Okay, yeah. Sounds like an idea. 彼女の体にはカルテジャの周波数が絡みついている。なぜだろう？オッケーってことでいいのか？返事をする前に I 一つ聞か guess. せてほしい。ルパ、あなたはカルテジアというラグーナの少女を知ってるか？カルテジア。いや、全然。その子がどうかしたのか？行方不明になっているんだ。俺は彼女を探すためにセブンヒルズへ来た。セブンヒルズに来た彼女はあなたたちのアーシノサと対峙していた。それが最後の情報だ。アーシノサ。あれはただのシンボルじゃない。何千年もセブンヒルズを守ってきた強力な恩返だぜ。現総督のオーガスタを除いて勝負を挑むやつがいるはずね。そのカルテジアって子が勝てるかどうかは分かんねえけど、いずれにせよ
アーシノサが誰かと戦ったってんなら間違いなくセブンヒルズは大騒ぎだ。でも今のところそんなニュースは出ていない。そうだよな。じゃあなおさら私とチームを組まねえか。決勝戦でアーシノサは必ず現れる。 Well, that sounds like an idea 手 then. がかりがあるかもしれないぜ。それに優勝したら名誉貴族の称号と莫大な賞金、そしてここでは語り尽くせないメリットがあるぜ。なんなら全部あんたにあげたっていい。もし全部いらなかったとしてもチャンピオンには人が寄ってくる。その子の情報を集めるために役立つだろうな。 Fair enough. You've given us enough to sell me on it. What about you, Ron? 私は闘技の生死を踏みにじる奴らの悔しがる姿が見られればそれで満足さ。あいつらは今頃裏賭博で大金をかけてるだろうな。Fair enough. こっちが勝てばあいつらは必ず大損する。ルールを破ったもんには報いを受けさせる。でないとルールの意味がねえからな。連中がどんな手を打ってるのか知らねえが、あんたはセブンヒルズの人間じゃねえし、地元の貴族に干渉されることもねえ。おまけに超強えときた。あんたとチームを組めるって考えたらワクワクしてたまらないぜ。闘技に参加する姿を見せてくれ。現在カルテジュにつながる唯一の手がかりはアーシノサとルパの体に残る周波数だけ。彼女は否定しているが、それでも無意識のうちにカルテジアと接触していた可能性がある。あるいは意図的に隠しているかもしれない。ここは彼女とチームを組んで調査を続けるのが最善の選択だ。I would agree. Let's aim for the championship. そんじゃよろしく頼むぜ相棒。 I will indeed. まずはチームの登録だな。 Oh, that's convenient. Reception desk right there. And already back to normal frame rates without needing me to pause or anything. Yep. That's not fair. I don't know. Sorry, guys. Hey, you, what you gonna do? Hey, you, what you gonna do? We're here to register. よー、新しいチームの登録をしたいんだけど、まだ間に合うか？方向の選手に祝福を。はい、もちろんです。ってルパ選手？新しいチームの登録をするんですか？でもちょっと事情があってな。今はもうラッシュブランチーズにはいねえんだ。そうそう、これが新しい相棒の漂白者だ。はい。登録するチーム名は決まっていますか？ Good question. 相棒、あんたが決めてくれ。Wuthering waves. Oh my god. God damn it. God damn it. Stella Lupa or Assured Victory? This is a really hard question. Let's do it for the memes. Now, Lucio. セブンヒルズは波に囲まれてるし、暇な時は波の音を聞くのも好きなんだ。よし、これにしよ
相棒と特別選抜試合に出るためのチーム名が決まった。登録を頼む。はい、少々お待ちください。 What's the special セブン qualifier? ヒルズの音楽闘技は年間を通して開催されてるからな。その分種類もたくさんあるんだ。練習試合にエキシビションマッチ、オープン戦。今回私たちが出るのは闘技チャンピオンシップシリーズだぜ。4年に一度開催される最大規模の大会だな。一般的には闘技大会って呼ばれてる。前半のリーグ戦と後半のトーナメント戦の2段階に分かれてるんだ。リーグ戦はもうすぐ終わるが、そこからトーナメント戦が始まるぜ。私は個人ポイントを重ねてきたから決勝に進めるけど、あんたは登録したばかりの新選手だね。進出するためには特別選抜試合で勝たなきゃいけねえ。ポイントの高い強敵に挑めば最小限の試合数で勝ち抜けるぞ。Fair deal. 俺たち2人だけでいけるのか？試合形式は何対何だ？ああ、新総督が就任してから新設されたルールで2対2の形式になってるから安心してくれ。もちろん私たちの音楽相棒も一緒に試合に出られるぜ。音楽はセブンヒルズ人にとって仲間でもあり、私たちが自分の力を制御できていることの証でもある。音楽を借り、征服し、そして共存する。それが真のセブンヒルズ人になるための第一歩だ。相棒、準備はいいか？ Yep, sounds like a good idea. I was born ready, molded by it. グッドハンティング。さてと、私たちの連携を見せてやろうぜ、相棒。Start the fight. 試合の準備はよろしく。 Yes. グッドハンティング。Gladiator. So too is their echo. See? Oh. Nice, nice, nice. This 気持ちがさっぱりするなんて久しぶりだ。ひたすら目の前に集中して純粋に闘技を楽しむ。ありがとうな、相棒。やっぱりあんたを誘って正解だったぜ。Damn. You finally enjoyed it just as much as... Yeah, I enjoyed it just as much. Yep. Hey, cheerleaders. Little cuties. Very adorable. いつもより気合が入ってるな。相棒の戦いぶりが気に入ったみたいだぞ。元気な音階だ。そういえば来る途中で見たグリフォンも人懐っこかったな。こういう賑やかな街なんだ、セブンヒルズは。私たちの先祖が来る前からグリフォンたちはこの島々に住んでたらしいぞ。よし、次の試合は郊外だな。
So I guess we gotta make our way to the city over each battle. Huh? Yep, fans. He is a celebrity. どうしてこんな闘技場に？普段の試合はチケットすら取れないから、ここにいるって分かってたらもっと早く準備したのに。ルーパ選手、ラッシュブランチーズで何かあったんですか？あなたの隣にいるそのグラディエーターはエミリオ選手と交代したんですか？もしかしてトップニュースか。こっちを見て、ルパ選手。私は本当にあなたの戦いぶりが大好きなんです。サインをください。You're quite the celebrity around here, Lupa. まあこれもグラディエーターの仕事だからな。そこが闘技場であろうと舞台裏であろうと、観客に試合をまた見たいって思わせなきゃいけねえ。5分みんな。本当は対応したいところだけど、今は時間に余裕がねえ。 Fair enough. 撤収するぞ。 Indeed. わかった。どうすればいい？簡単さ。私の手を離すなよ。Adventurous you are. He's having the time of her life. Okay, looks like the stream is kinda suffering real bad now. So what I'm gonna do is I'm going to end things here. And we're just gonna continue off in the morning. Later in the morning. So thanks for everyone that tuned in. Watch my rolls and everything. And we'll see you later. Bye-bye.